నమస్తే, నేను సుధా. నా వీడియోస్ చూసి మీ కమెంట్స్తో నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నందుకు మీకు బిగ్ థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియోలో పార్టీ డెకరేషన్ కోసం బలూన్స్ని ఫ్లవర్స్గా మార్చేయడం ఎలానో చూద్దాం. ఇదేంటి అని అనుకుంటున్నారా? బలూన్ ఫ్లవర్ క్లిప్. దీనికి బలూన్స్ని హుక్ చేసి ఈజీగా ఫ్లవర్స్ని చేసేసుకోవచ్చు. ఈ ఫ్లవర్ క్లిప్ చేయడం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బాని సర్కిల్లా కట్ చేసుకుందాం. మధ్యలో సున్నా పెట్టుకుని ఈ సర్కిల్ని 5 భాగాలుగా విభజించుకుందాం. ఇలా ప్రతి భాగంపై తలక్రిందులైన ఇంగ్లీష్ అక్షరం స్మాల్ లెటర్ ఈని రాసుకోవాలి. ఇలా సిజర్స్తో ఈ లైన్స్ పైన కట్ చేసుకుందాం. సెంటర్ బెలూన్ కోసం ఇలా ఇన్వర్టెడ్ ఇంగ్లీష్ అక్షరం జే లాగా స్లిట్ చేసుకుందాం. మన బలూన్ ఫ్లవర్ హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి దారాన్ని కట్టుకుందాం. మన ఫ్లవర్ క్లిప్ రెడీ అయింది కదా. ఇప్పుడు మన బలూన్స్లోకి చకచకా గాలిని నింపేసుకుందాం. మన ఫ్లవర్ పెటల్స్ కోసం 5 బలూన్స్ని సేమ్ కలర్ సేమ్ సైజ్లోనూ ఇంకా సెంటర్ బలూన్ని కొంచెం చిన్నదిగాను చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మన ఫ్లవర్ని అసెంబుల్ చేసుకుందాం. సెంటర్ నుండి స్టార్ట్ చేసి ఈ బలూన్స్ని ఇలా వాటి స్లాట్స్లో హుక్ చేసుకుందాం.
కంప్లీట్ అయిన ఫ్లవర్ ఇలా ఉంటుంది. క్రేజీలీ ఈజీగా ఉంది కదా. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ బలూన్ ఫ్లవర్స్తో ఈజీ అండ్ బ్యూటిఫుల్ పార్టీ డెకరేషన్ ఎలా చేసుకోవచ్చో చూద్దాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ కమెంట్స్ నాకు ఎంతో వాల్యుబుల్. డూ కమెంట్. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.